Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Asanteni sana. Nataka niwakaribishe nyote. This is a very, very special day for all of us. Today is the International Day for Victims of Enforced Disappearances. Na leo tumeamua pamoja na wananchi wa Kayole na Kenya that we must celebrate this particular day and remember the victims of enforced disappearances. Activity ya leo imepangwa na the Missing Voices Consortium, ambayo ni organizations jamii za kimataifa na pia zile ziko huku nyumbani kupigania haki za kibinadamu. Nataka kumpatia fursa coordinator of Missing Voices aje atupe kielelezo cha siku hii. So tumpe nafasi na tumpigie makofi Alexander Mbela, the coordinator of Missing Voices Consortium. Tumpigie makofi. Viva comrades, viva. Viva comrades, viva. Kama vile mmeambiwa na mwenzangu Javan, kwa jina naitwa Alexander Mbela. Mimi ni mzaliwa wa pwani ya Kenya. Na I am the coordinator wa Missing Voices Consortium. Wacha nifanye brief introduction ya the Missing Voices Consortium. The Missing Voices Consortium is a group of civil society organizations that are based in Kenya, both national and international organizations. Na kazi muhimu na ile kubwa ya hii consortium ni kudocument cases of extrajudicial killings na cases za enforced disappearances. Extrajudicial killings ni yale mauaji ambayo yanafanywa na vitengo vya serikali kwa njia ambayo si halali. So when we speak about extrajudicial killings, ni zile killings watu kuuawa kwa njia ambayo ni ya kutatanisha, na sisi kama the Missing Voices Consortium kazi yetu ni kudocument na kucampaign against hizi incidences za extrajudicial killings. Sisi tunataka cases za extrajudicial killings ziishe kabisa katika nchi yetu ya Kenya. Na enforced disappearances ni nini? Enforced disappearances ni kupatikana wanapotea kwa njia ambazo zinatatanisha, na kulingana na zile njia vile wamepotea inaonekana ya kwamba kuna mkono wa serikali hapo. Hiyo pia ni mandate yetu moja ya kuensure ya kwamba wananchi wa Kenya hawapotezwi. We have a criminal justice system that exists, na kama kuna mtu amefanya makosa yote, kuna njia ambayo anaweza kuface justice, na isikuwe kwamba
anapatikana amepotea. Na hii ilianza mwaka wa 2018 on August. I think that is when we celebrated our first day to commemorate the day of victims of enforced disappearance, because we have to keep this issue of enforced disappearances in the eye of the public, so that we can make sure that the public know and also make them become activists against enforced disappearances in our country. So tumewalika hapa kwa sababu tunataka tucelebrate siku na nyinyi, na pia muweze pia kujua ile kazi ambayo sisi kama Missing Voices tunafanya with our partner wako hapa. Pia nyinyi muweze kutusupport kwa njia zote ili tuweze kumaliza hizi incidences za enforced disappearances in our beautiful country Kenya. Na kwa hayo machache ningependa kuwakaribisha nyote na muweze kufurahia siku ya leo, na karibuni sana. Thank you very much. Makofi tena Alex. Najua sisi wote in one way or the other we are part of this coalition. Kwa sababu kazi zetu zote zikiwa pamoja, that is when tunaweza achieve change that is for sure itakuwa na effect kwa hizi community zetu. Tumewapoteza watu wengi sana. Kuna watu wengi sana wamepotea kwa njia zisizoeleweka. Na as far as last week kuna watu wamepotea. So we are not just going to have a conversation around enforced disappearances. We are also going to make commitments. Now it is very special that in Kayole, in this particular hall, we had a meeting with the ODPP. Na akatupatia commitments kadhaa. What we want to do today is to bring all our voices as members of the Missing Voices Coalition, na pia wanajamii wa Kayole na Wakenya wale wako represented hapa, that this is the way we want to go. And also know, zile kesi that zimekuwa documented, wale watu wetu wamepotea, kesi zao zimefika wapi? Na kama zimekwama kwa njia gani? Na kabla tutulie, I want us to all put our hands together to one of us, to a family that lost a loved one through enforced disappearances. I want to welcome Anne Jerry, who lost a spouse from the Kia Michael 3 enforced disappearances cases. Tumpigie makofi akija. Apparently, a voice is missing at this time. It's been 2 years, 4 months today that we lost a son, a husband, a father to 3 beautiful children. Never heard of him since 2020, April 24th. He spoke to me the night of Thursday, 23rd, and he told me that he loves me, something that he never did before. He was coming from Thika. The last conversation I had with him was on Friday, 24th, 2020. He spoke to me that morning, and he spoke to his children. But apparently, on Friday, he told me that he's coming back on Friday. But to our surprise, he did not come back on Friday. At 4 p.m., we had prepared supper for him with me and my children. I was doing some general cleaning in my house. That is what I do every Friday. But apparently, he did not come back. At 4 p.m., I tried calling his phone. His phone was off. I tried calling again. After 1 hour, his phone was off. That Friday, 24th, his cousin called
at around 9 p.m. He did not call me. He called his mom and asked him, Michael amefika, Michael akiwa na kazini yake amefika nyumbani. Then the mom said no. They did not tell me. So the following day, that was on Saturday, they called me. My mother-in-law called me. And they told me that Michael is missing since yesterday. And I asked them how. They told me that the cousin had called. They were supposed to be here yesterday. I told them yes. He was supposed to be here on Friday. But apparently, he did not get back home. It's been a journey, a stressful journey for me, especially for my kids, for my 3 kids. I have a little girl who was daddy's little girl. She's in grade 6 right now. She's always reminding me that there's a voice that is missing in my house. She's always asking me, where is dad? And I have to lie to her because she doesn't understand what happened to the dad. So I have to lie to her and told her, I always tell her, dad, alienda job mbali atarudi. Then she's asking, dad, akirudi ataniletea bike? Then I always tell her, yes, akirudi atakuletea bike. The person that I don't know where he is until today. A voice that is missing in my house. My 2 big boys understood what happened to the dad because they're big enough to understand what happened to the dad. They could see their mom on the news asking where my husband is. I don't know what to tell my children anymore. But what do we say? What do we do? We were told to keep quiet. Because if we don't, me and my family, we are going to disappear. That's why we decided to be silent. But still in our hearts, it's so hurting. Each and every day. When I look at my kids, I'm reminded of him each and every day. When I sleep, most of the time I sleep on my couch because when I sleep on my bed, I will dream of him coming through the door. When I look at his clothes, I'm reminded of him. When I look at his shoes, I'm reminded of him. But I just pray that one day, our family will get justice for what happened to Michael. Thank you so much. It is such stories that we have amidst us, and that is just one. The pains that families live with, of not knowing where their loved ones are. But we must not lose hope, because they, like her sons, they are looking up to us to help them push through. Just imagine. I don't know how to, because it's too painful to be in a situation that you cannot explain, not even to yourself. But the reason we are here today is that such does not happen to any other person. But that will be if we stand as one people, one voice, and speak up against enforced disappearances. Let us offer solidarity to the families. Reach out, talk to them, help
them in whichever way you can. Hata kama ni kuwapeleka kotini, police station, help, because that is the much they need. I want to take this chance to welcome Advocate of the High Court, Craig Omore, who will also shed some light into these particular cases. Because of course, the angles of law that not all Kenyan, not all citizens of Kayole know how to maneuver through. Someone has the know-how to help us understand. Let us give a clap to Craig Omore as he comes forth. Good afternoon. Good afternoon. As you've heard, my name is Craig Omore. I'm an advocate. I'm currently an associate at Nyanga and Mugisha Advocates. That's where I practice criminal and commercial law together with education. And I'm honored to be here today to shed light to your questions, your queries, and the issue of enforced disappearances, more so here in Kenya. It happens suddenly, and that's how engrossed disappearance occur. I would like to point out that, unfortunately, it is not in law in our country. It is not in law in our country. The nearest to enforced disappearance is habeas corpus. For those who don't understand, habeas corpus is where one is in, for example, the police custody, and you are aware of the same, and you'll want them to be produced dead or alive in a court of law. So you issue a writ of habeas corpus. This is an unlimited right. You cannot limit this right, and it is in our constitution, Article 25D of the Constitution of Kenya. So this will tell you how our constitution is also progressive. Actually, it's among the most progressive constitution in the world, which we highly appreciate. And it encompasses so many legal aspects. But I will not dwell on so much on that. I will focus on today's issue, which is enforced disappearances. This is a legal aspect that is recognized internationally. It's in the international law. First, it's through the Rome Statute. Those who have heard about the Rome Statute, it's enshrined there under Article 7. And basically it defines enforced disappearance as abduction, arrest, basically deprivation of liberty, and placing the person who's been deprived of that liberty out of the protection of the law. So basically that's how the international aspect of enforced disappearance comes about. One thing to note is that there's a convention, international convention, for protection of all persons and enforced disappearance, which also illustrates the issue of enforced disappearance. One thing you'll know that in Kenya, any international law that is ratified by Kenya is part of Kenyan law. For example, this convention. Unfortunately, it was signed in 2007, but it has never been ratified. To ratify, to mean to approve and make sure it is part of our Kenyan law. So in this regard, we need to have institutions, and very strong institutions, to come in handy to ensure that we tackle the issue of enforced disappearance. So those are part of the framework, beyond the legal framework, that can come in handy in this quest to ensure that enforced disappearance is a big part to ensure that we end this menace. I saw a few hands. I saw you as first. My question to you would be, why is the implementation of the Torture Act of 2017 so slow? The other thing also maybe to you is, do you offer your services pro bono? Now maybe next time we hope that ukikam unaweza ongea Kiswahili juu hizo habeas corpus na homo habilis zinatulemea kidogo, hatuelewi.
Sawa, asante. Ni hayo tu. The last one. Comrade Power. Kuna makarao wanatuua na bado endelea kuserve. Yani bado wako kazi. Unajua hadi wanatuua. Itaendaje hiyo? Sasa nimeambiwa niongee Kiswahili. Nibonge kama nyinyi. Hata tumepoteza kijana mmoja wangu ambaye amepotea Thursday. Mpaka sasa tumemtafuta, hata tumemkosa mpaka mochari. Hata tumeshindwa pahali tutamtoa mpaka dakika hii. Sasa tutafanyaje? Na hata askari mwenyewe tukisema ni yeye, hata baka gari huwa wanasema si yeye. Wanasema si yeye, na tunaona ni gari yenyewe yenye tumealatiwa na wenye wako kwa stage, wenye wako kwa ndizi yenye kitendo chenye kenye kilisababishwa. Hata picha yenyewe niko nayo. Hii ndio picha ya huyo kijana. Tumeenda mpaka mochari city mpaka ICU na hakuna mahali tumejisaidia. Hata sasa tulikuwa tumeamua sasa kwenda Ruai. Tuende tukaangalie kwa sewage kama anaweza kuwa amedambiwa huko. Lakini raia wanasema ni askari alikuwa. Sasa nashindwa tutaenda wapi ama tutafanya nini? So it's a legal whole process until the president signs the same. So it must be tabled forward. And then mostly I see it's through lobbyists who ensure that it's the National Assembly until it's approved. So ratification is just to approve and to come into force and be in use. So the Anti-Torture Act, which is part of the act to ensure that the Bill of Rights, freedom from torture, which is an unlimited right, has stakeholders in it. It can be slow, yes. I think I was even having a discussion with one of us on the issue of how some of the cases are not reported through their right authorities and they are reported to other agencies, and there's lack or inadequate. The question he asked, I'll use the prime example of Professor Bwire. It's a very prime example where he disappeared, returned 15 days later, and swore he will never say anything that occurred in that period. Yes, he's aware of every situation that happened, torture, everything, but he is reluctant to issue any statement on the aspect that happened. So it begs the question that what is the issue, or what should be the case in the event that, yes, someone disappears, but comes back, but is unable to assist the authorities or walk through the process of what transpired. I believe one of the major recommendations will to have a rigid witness protection program that will ensure that their safety and their safety with regards to every information they bring will be effective. It's a very up task, but it's upon now the witness protection program to effect the same. So it's still a hot topic, and it's under recommendations by the respective agencies. So we hope to see in the future that it comes to plan and a solution is placed before it. Thank you. Thank you. Comrades, power. Sometimes we find ourselves talking at each other because of situations we are in. And today's situation, ama whatever happens that has brought us to a day like this, might lead us to such a situation because of the pain, because of the frustration and disappointments
But then that does not bring any solution. We must talk to each other. I want to take this chance to invite my fellow co-host, someone that we've worked with, someone who's a member of the Ghetto Foundation, a member of the Social Justice Center's working group, to invite a panel that will help us understand deeper and further into this conversation that we are having today. And my co-host is the one and only Samuel Kiriro from Ghetto Foundation. Tumpigie makofi. Wow. Karibu. Yeah. Thank you so much, Javan. Lakini kwanza si tupigie Javan makofi. Nice. Anaweza fanya kazi mzuri, si ndio? Tuko na a very informed ama key persons kwa hii panel. So tukianza na Javan, labda kwa sababu hii siku ni siku kubwa sana. This is a big day in discussing issues of enforced disappearances. Why criminalize enforced disappearances cases? Why? Thank you very much, Mr. Bwana MC, for this opportunity. I think it is very, very much important that we commemorate this day and actually build the momentum from this day going forward, that all the necessary things that need to be done, whether pushing the government, the state agencies, and everyone responsible, to see that we bring to an end enforced disappearances. Because of the negative impact that it has in the community, it deprives people their human right, and this is more than human right because it involuntarily takes your life, and its impact kwa jamii imekuwa nyingi sana. Areas where we've seen this thing, the community remains, the community where enforced disappearances have taken place, watu wanakuwa kama wamekuwa traumatized, and the trauma lives on. The approach of the government in exterminating this is that they have been using these enforced disappearances, and when these people disappear, the bad thing that the government does, and they do it in Nairobi and also do it in the coastal region, is that they create religious animosity, tension between religions, because they attach someone to a particular mosque. If someone disappears, the next thing and the narrative that the government comes out with, they won't take responsibility, but they say that so-and-so was a member of a particular mosque, and they tend to attach you to a particular mosque. By doing that, they have already criminalized the mosque, they have criminalized the religion, and they have even criminalized the whole community that attends to that mosque. And this is something that happens. If you can look at the records that the government has been giving, especially to the people who have been involved in enforced disappearances in terror-related activities, and we are not saying that, you'd see that the approach that the government takes is that, first of all, they have to attach them to a particular mosque. And that is very dangerous, and we are saying that government should look on other approaches rather than creating religious animosity, because attaching someone to a particular mosque, now you have criminalized the whole mosque, you've criminalized the whole religion, and going forward, it becomes a challenge. All these menaces is why we need to rise against this. Another thing we need to condemn is the statistics that they do give us. We know that these cases happen in South Sudan. We know that they happen in Uganda and the rest. But we are only concerned of our citizens in Kenya. And we are pushing that. Once we win the cases in Kenya, then we can rise and start speaking of South Sudan. You go to the state agencies and you start raising these questions, and they start telling you, but do you know that Rwanda is even worse than Kenya? You know, in Rwanda, they'll follow you. Even if you go to France, they'll murder you in France. They'll murder you in South Africa. So Rwanda is dangerous. You should thank Kenya that at least in Kenya, we don't care about that. We will rise to that platform when we reach and say that now this is an African concern. But now we are concerned about this. So the government should not dupe us with fake statistics and everything, but let us get hand on the job. If the government is genuine, and we think that once these, is it a practice or anything that they use, is over, and the head of state is sworn in, then this is one of the things that we need to take up with the new parliament, that they need to start the process of ratifying this. Thank you very much, and sometimes I can talk a lot. Thank you so much, Javan, for your insight. So I think Javan has shared so much that we need to think of in making sure that the process
everyone is involved. We have Tabitha from ODPP. There are so many cases I know that has been brought forward to your attention in your office. Maybe, is there any follow-up, or is there a way that these cases can be taken to a court of law? Thank you so much. My name is Tabitha. Justice is not just only in the hands of the state agencies. It's not in the hands of the police alone. It's not in the hands of the prosecutor. Neither is it in the hand of the Chief Justice. The society plays a big role. And that is where I will begin from. That kama hakuna ushahidi, inakuwa ni jambo kubwa sana, inakuwa ni challenge hata kwa mkuu wa mashtaka. And that is why we start from the investigative agencies. Our main investigative agency ni DCI. Na DCI wenu hapa kama Kayole ni ofisi ya DCIO. Si kuna ofisi ya DCIO hapa Kayole. Hapo ndio kazi yetu inaanzia. So, akituletea file ya kwamba this is the file for the investigations, then myself and my team on behalf of the DPP tutasoma hiyo file tukitafuta ushahidi. Na maana ya kusoma hiyo file ni kujua ya kwamba is there an offense which is disclosed from these facts? Is there evidence? And if there is evidence, who is responsible? Who is culpable here? So we identify the person who has committed the offense, and then we also compile the file, put it together, identify the corrective offense, put the charge sheet, and present the matter to court. We ask the DCI to have the person or persons arrested. Now, in cases we are talking about enforced disappearances, the first suspect here is always the police. But remember, we are operating in a society where almost everyone seems to be, most of us seems to be having criminal minds. I don't know why. Ukienda kupiga kura, you try to get extra votes, extra ballot papers for your candidate, if you had the opportunity. People want to, if you are given a shortcut, to get things done in a shortcut way. And that's where the challenge is. But I can tell you the files, the matters which have been properly investigated and brought to the office of the DPP, we have taken up the matters, we have forwarded them to IPOA with recommendations, to DCI with recommendations, and sometimes to the IAU. IAU is the Internal Affairs Unit, which is the disciplinary wing of the police force. Some cases may not be bearing a criminal aspect, so we refer them there to be addressed administratively. But those who should be taken to court, we have made recommendations. I think in the recent past, one of the major cases we have done is about the Embu brothers, the two Embu brothers who died mysteriously in the hands of the police during the Corona period. Nani anakumbuka kesi ya wa Embu brothers? Very fresh. It was very painful. But we worked together very, very closely with the IPOA, with the DCI, with the IEU. We compiled a file. We found the people who are culpable. And as we speak now, the case is ongoing. We have had 4 witnesses. And in 2 weeks, in September, we are going back to court to continue with the hearing. So we do take action. That would have been one case of extrajudicial killing or enforced disappearance. If swift action was not taken, maybe someone would have just disposed of the body and we would never have known what happened to the two brothers. But in this case, we took action and we have people in court. What I want to emphasize ni ya kwamba kila mtu, kila Mkenya ako na right ya uhai. Ako na haki ya uhai. Even if you are a criminal, even if you are a condemned criminal waiting to be hanged, although we don't hang people anymore. But when I say condemned, it means the only thing you are waiting for is to die. Even if you are condemned, if your time for hanging has not come, no one has got the right to take away your life.
Na kwa nini ninasema hivi? If as a citizen you see anything abnormal, ukiona jambo lolote lisilo la kawaida, don't assume. If you see your fellow human being being abducted on the streets and being bundled into a pro box, don't ignore. Because tomorrow it might be your brother, your sister, isn't it? So kwa hivyo tusiwe na hiyo roho ya kutojali. If you see anything abnormal, take notice, take pictures. We are very lucky that we are in the area of digital. We have phones and social media. Take pictures and say, I've seen this, this is what I've seen. And within no time, action will be taken, because that image that you have shared, that information that you have shared will reach the right place. Kuna channels za kupokea evidence. The official channel is always to report a matter. Peleka habari kwa ofisi ya polisi, the nearest police station. Unaripoti, unapewa OB, alafu polisi wenyewe wanafanya investigations na wanaleta investigations file kwa ofisi ya DPP. Lakini kuna wakati ambapo wananchi wanasema wanagonga mwamba, yani unaenda na ni kama unaona wenye ninapea ripoti ndio labda washukiwa. If you feel you are not getting justice, if it is a small area like you have a police post, go to the next police station which you have the DCIO office, make your report. If you are not getting report there, you can put your complaint in writing. Tuko na ofisi ya ombudsman ambayo inashughulikia all the complaints of wananchi. It will redirect your question to the right office. You are also free to write to the DPP. You can write an email, you can write a hard copy letter and deliver it yourself, or you can come personally. We will take it up and we will inquire the matter from the police station that is responsible in that area. We also have a mandate by the Katiba. The DPP has a mandate to even tell the DCI, Director of Criminal Investigations, to take up a matter, investigate, and bring the findings to us. So do not feel defeated. Do not feel like the doors are closed. And for the people who are saying, nimepigiwa simu na nikaambiwa ninyamaze, usinyamaze, we want to thank God for all these organizations that we have, even Missing Voices. Why are you there? Why are you there? You are there to take up some of these cases for these people who sometimes they are overwhelmed, one, by the emotions and the pain of losing a loved one. Sometimes they don't even think clearly. They become very helpless. You can escalate that matter to any of these offices that I mentioned to you. You can do it in writing. You can write an email. You can come in person. How many times does the DPP receive delegations in our office? Hata juzi tulitembelewa na wafanyikazi wa IBC wakisema our lives are in danger. How many saw that in the news? So do not feel like the door is closed. If this does not work, try the other, and try the other. So for now, that is what I can say. Asante sana. Shukran sana Tabith for the remarks that you made. I think mingi sana. Pia ningetaka pia kuuliza kama Social Justice Center ama mtu wote hapa anaweza leta evidence straight to the ODPP office. So kabla hata turudi hapo ndio tuelezewe vizuri kuhusu vile hiyo ofisi inafanyika. Tuko na watu wawili hapa. Tuko na Mama Sam na bibi yake Sam. So Mama Sam amekuwa akitafuta mtoto wake for some times now. And still mpaka saa hizi nothing, hakuna kitu yoyote imefanyika. So labda Mama Sam unaweza
labda tuelezea ama labda unaweza share kama sisi maofisi kama ODPP tuko na IPOA, tuko na AU, tuko na watu wengi wako hapa. Ni wapi umefikia na unaweza watu wasaidiaje kwa kuhakikisha kila kitu imefanyika vile inafaa? Mimi mahali nilienda nika report na nikaona sasa hakuna usaidizi napata kwa hizo police station. Niliwaonyesha kwanza, nikawaambia unaona hii gari KBL up Molem, hii gari ndio tulielezewa, isipokuwa hata wenye tulieleza askari vile alikuwa amevaa wakasema hiyo gari si hiyo, wakatufungulia mpaka ndani. Yuko hapa, uende wapi? Uende City Mortuary. Hiyo ni mwizi, enda City Mortuary. Already jana tulienda kwa City Mortuary zote. Huyo mtoto alipotea Thursday, Thursday ndio nilimpigia kaniambia amefika, lakini hakuniambia kama amefika kwake Choka. Sasa ndio mimi mwenyewe nikaona achukui simu hiyo siku nyingine kutoka Thursday, siku nyingine achukui kutoka Thursday. Sasa vile niliona achukui, nikaamua kwenda sasa huko kuulizia Kayole Junction hapo pote, tukapata watu wametupatia information nzuri. Juu watu wale walikuwa hiyo area hiyo nini kifanyika, wametuambia yani walikuwa maofisa na wanawajua, isipokuwa ni vile wajui jina ama wanaogopa kutuambia, lakini uchunguzi sisi wenyewe tumeifanya. Kwa hivyo tunajua ukweli ni askari, lakini hawatuambii mwili ama iko mochari ama ako uhai ama ako kwa jela. Hiyo ndio tunashindwa, ndio maana tulienda huko tupate usaidizi. So yeah, that's a pain of a mother searching for the son. Tuko na IPOA hapa, unaweza tuelezea kesi kama hizi zikikuja kwenu imekuwaje? Thank you very much. As you are told, my name is Monene Mugambi. I'm a director at IPOA. Nimesikia sana vile Mama Sarah amesema. Our lady here, very emotional, very emotive what she was able to share with us. Mimi mwenyewe I'm a trained police officer. That's my background. Nimefanya kwa DCI muda mrefu as a senior officer. Nimekaa chini kusikiza cases. Complainants wanakuja. Mtu wetu amepotea. We've lost a relative. Then I take down nakaa chini kuchukua statements because I'm compiling a case file, kutafuta evidence and you're trying to continue. So I relate very closely with some of with what is being shared here. Hiyo mazungumzo yote I relate very closely because nimekuwa officer ambaye amereceive complaint, kusikiza, document, kutafuta evidence, ushahidi, ndio tupeleke file kwa ODPP aweze kuangalia and all that. Nimesikia wakati tumeanza hivi, IPOA, what are you doing? What are the stakeholders doing about these cases of ED and enforced disappearances? I want to confirm that we are doing something. Huwa tunapokea haya malalamishi. It's a process. Come to us, tupatie ujumbe uko nao, tunasikiza, then tunauliza ushahidi uko wapi. Polisi wanatajwa. And that is where we come in as IPOA. Yeah? So, matters of police in action, kama vile Mama Sarah anasema, ameenda kwa kituo cha polisi, trying to put a complaint, anakuwa turned away, nafukuzwa. It is at that point, then nasikia akisema shirika alienda kwa shirika, I don't know the missing voices, or which exactly that organization that she went, but those are some of the issues that as IPOA in action, polisi kutopea wananchi services, and not just services, quality desired services that meet those, those standards ambazo ziko, we come in as IPOA. And so, if I were to give statistics, since we established 2012,
there are many interventions that we've made as IPOA kusaidia wananchi, tuko na nyinyi. But there's that gap that was mentioned by the legal team here, kwamba iko shida na sheria kidogo, iko shida. Where is this enforced disappearance defined? That's a challenge. That's a challenge. But what is it that we can invoke in our penal code tuweze kuchukua hatua? So I want to confirm that we are there to intervene. We are doing something. We have statistics. Wananchi, ukisikia kwamba upatiwi huduma ya kutosha kwa polisi, kuja kwa IPOA. IAU, SIZIA, tunashirikiana to ensure that actually, mwananchi amesaidika. Ningependa we give the audience to ask questions, like 3 questions peke yake, then we move on. Nani akona swali? So Javan. Okay. So swali fupi, eh? So short. 1 minute. Nani akona swali? Yeah, so. Yes. Viva comrade, viva. Viva comrade, viva. Mimi ni mothers of victims and survivors. Na niko na swali kwa DPP. There was a time tulikuwa pande ile ya museum, tuliuliza maswali. Hii mambo ya evidence katika kijana ama mshukiwa ama yule jamaa ameuliwa na maaskari. Kama hukua ama wewe ndio mother ambaye umepoteza huyo mtoto na huku kwa area, evidence utaipata aje? Na wale watu ni kina nani wale watakuja kukujia kukuambia wao watakuwa witness wako katika hizo kesi? Kitu ingine, kama sisi mothers of victim ambapo tunapatikananga na masaibu ya watoto wetu kwa katika hiyo hali ambao wanapatana na wakumbana na mapolisi na wanapata kuuliwa, huwa tunaenda kwa zile centers ambazo ziko na drugs. Unapata pale, unaenda na unapata pia naye ule askari yako pale. Sasa hakuna vile utashindana na yeye, manake wewe unatafuta mtoto wako arekebike na yeye ako pale na yule state council wako pale. Sasa hiyo ni kitu ngumu sana sisi tunapitia katika kama mama. Sasa hizi joints za drugs, hakuna mtu ufanya vitu akiwa sober. You have to do it when your mind is out of it. So many youths na hapa within Kayole state, wengi wao wamepotea kwa ajili ya drugs. How are we going to kill these drug stations so that our sons can live and daughters? Asante sana kwa yako. Zenyu? Okay, mimi naitwa Catherine ama Mama Melvin. Kijana wangu aliuliwa last month on 18th. Walikuwa wawili. Mmoja aliweza kukali. Na mzee wa nyumba 10 ndo alisema huyo kijana mahali yuko. Wamama walikuwa wamejaribu kumsaidia, wamemfunga kwa tumbo. So askari waliteremka pale chini, wakachukua kijana. Kijana alikuja amesurrender, ameinua mikono. Akisema yesi mwizi na TV mali imetoka, ni kununua amenunua. Kijana alijiingiza kwa pro box, alikuwa na hii risasi tu. Alijiingiza kwa pro box, tukatuma na Mama Lucy agojewe Mama Lucy. Wakumpeleka Mama Lucy, waliwa kijana wangu saa 6 na walifikisha watoto mochari saa 11 ikielekea saa 12. Kijana kwenye postmortem alipatikana na risasi 3 na alikuwa na hii, alijipandisha kwa pro box, akajitoa kwa pro box, akajiingisha kwa Land Cruiser. Justice hiyo mtoto itapatikanaje? Jirani yangu Sunday walikuwa wawili watoto tena kwa motorbike, wamebeba ufa na gas. Wale na askari wenye walibeba Melvin na Ibrahim, askari wanajulikana. Na waliambia raia hiyo wanapeleka watoto hospitali na mmoja mochari. Babangu alienda mochari. Mwili ilikuwa inaletwa saa 12 ikielekea saa 1. The same thing happened on Sunday. Wamepiga kijana risasi ya mguu, tena wakampiga kichwa, wakachukua mwili wakamfunga chain. Huyo mwenye alifungwa chain anaitwa Ndochi. Mwenye waliua anaitwa Mnati. Hadi sasa hiyo Ndochi hapatikani na ni serikali huko Dandora.
Kwa hivyo justice zao watoto wenye wanabeba wakiwa uhai zinapatikana wapi? Juu wanabeba watoto wakiwa uhai, mkienda kuwatafuta mnawapata mochari wamekufa. Let's give this young man an opportunity to ask a question. Yes, my question, first of all, is for IPOA. Before I give my question, nataka kutoa statement. Unajua, pali tumefika sahi, we know what IPOA does, sindio? You are the monitors. But it is very unfortunate that, I'm very sad to say that we have no confidence in you. Hiyo ni kitu naweza sema. As IPOA, hatuna confidence now because we feel like you're just a wolf in sheep's clothing. Unaona? Because a question to you, how many of these police officers have you prosecuted kutokana na hizi cases? Unaona? Because there have been very many cases, but unfortunately as yakuwa followed up, and if they have been followed up, the biggest excuse ni nini? There is no evidence. Now, hizi cases zote vile zimekuwa hivi, how many have been solved? Ni vijana wangapi wamepatikana kutokana na investigations zenyu? Unaona? And because that is the only way tunapata confidence na nyinyi. And as of right now, to be honest, kabisa sisi mayouth hatuna confidence na system ya security. And you people who are monitoring them, pia nyinyi kama mnawaacha wanalegea. Question to the office of the DPP. Mmesema mko na hizi protocols zote, but who is following those, mnasaidia kina nani kufollow those protocols? Because na feel kama sina title, kesi yangu haitashughulikiwa. I feel like kama ule angekuwa RO, hangepatikana in good time. Unaona? If he was not, kama angekuwa official wa IBC angepatikana, and that is what is happening. Mimi sina title, mimi sitoki kwa familia affluent, unaona, juu sina pesa, then I'll have to wait for 6 years ndio kesi yangu ishughulikiwe, ndio au perpetrators wapatikane. Is that really fair? That's not fair. So please look into that. So wacha tuchukue hii fursa kwanza wajibu hizo wameulizwa, ndio tuchukue zingine mbili za mwisho tufunge hii discussion. So yeah, Tabitha, you can answer that. Naweza anza naye Tabitha. The evidence. Sasa mama ameuliza swali kuhusu vile anaweza kupata evidence. Na kweli ameongelea pia maneno ya drugs, that mahali mtoto wake alionekana mwisho ni mahali ya tunaweza ita drug den. Na akienda huko hao wote ni walevi, kwa hivyo hakuna mtu mwenye anaweza kumweleza what happened. So ile jambo la muhimu kwanza iwe ni umepeana ripoti kwa polisi. Ikiwa umepeana ripoti kwa polisi na umewaambia ninajua mtoto wangu alionekana wapi mwisho, unaweza kuwaonyesha hapo na wao ndio wanaweza kukusaidia kutafuta hiyo evidence. Ikiwa hao polisi ndio unashuku ya kwamba labda wao ndio walishika mtoto mara ya mwisho wakaonekana na mtoto na wakusaidii, ndio unaelezwa kuna ofisi ya IPOA ambaye ndugu yangu ako hapa. So kama uko na kesi ambayo unaona ugumu, unaweza kupeana details, alafu mwenye ako hapa atachukua hizo details na atafuatilia kwa niaba yako. Kuna mwingine ambaye ameuliza swali ya kwamba kama ujulikani kwa hii nchi, kesi yako haitashughuliwa. Inaweza kuonekana hivyo kwa macho yetu, kwa sababu pia zile kesi ya hao watu tunaita wakubwa ndio pia tunapata kwa news. Lakini kama tungekuwa hizo ofisi zetu tumekaa tukingojea kesi za watu wakubwa, tungekuwa tumefunga ofisi tukingojea hao watu wakubwa wauawe ndio hiyo siku tufungue tufanye kazi. Tunafanya kazi, tunaamuka asubuhi, saa 2 tuko kazini, jioni tunaenda nyumbani. Mimi naweza kusema kulingana na ile kazi ninafanya kuhusu civil rights, na 90% ni maneno ya polisi.
kama the last 1 year from June 2021 up to June 2022, how many cases have gone to court? 163 cases. Sio cases za Kayole, ni cases distributed all over Kenya. Kuna cases ambazo tunaletewa na IPOA na wamefanya jitihada sana kumaliza investigation. Saa zingine inachukua muda mrefu because hata wao wanajaribu wahakikishe hiyo kesi iko mzuri na ikifika kwetu itapelekwa kotini. Tukipeana kwa our legal officers ambao wenzangu wameketi hapa, some of them, kesi faili inachambuliwa, unakuta ya kwamba kuna evidence ambayo haipatikani. Tunarudisha file kwa IPOA. Tunamwambia, tunawauliza, je, fulani na fulani wametajwa hapa, mbona hawaja record statement? Ama kuna witness ambaye amesema aliongea kwa simu na fulani. Umeenda kwa Safaricom ukapata evidence ya kwamba hiyo communication ilifanyika kwa ukweli, na kama ilifanyika ni nini iliongelewa kwa hiyo communication. So unaweza kuona ya kwamba hakuna jambo linaendelea, lakini kazi tunafanya, na wale ambao tunapatikana tunasema tunaona kama wamekosea, tunawafikisha kotini. Kwa hivyo saa zingine unaweza ona kesi imechukua muda mrefu, lakini hiyo haionyeshi ya kwamba hatufanyi kazi. So mimi ningewahimiza tuwe tunajitokeza. Kuna wengine ambao waliongea hapa mbele hapo awali ambao walisema kama witness wanaogopa, kama victim wanaogopa. Lakini tuko na institutions ambazo zinashughulikia witnesses. Tuko na Witness Protection Agency. Wewe ukishapiga ripoti, iwe ni kwa polisi ama kwa IPOA ama kwa ofisi yetu, na utuambie unahofia maisha yako, tutakushikanisha na ofisi yenye inashughulika na hiyo witness protection ama victim protection, na utashughulikiwa. Lakini tusiwe na hiyo moyo ya kutojali ya jirani. Kuna wale wengine wanaweza sikia jirani yake amefiwa na anafunga mlango, anasema hata niko na bahati mtoto wangu hakufikiwa na hiyo mkasa. Si kuna wengine wako na hiyo roho, lakini kesho sitakuwa ni mtoto wako. Ukiona mambo mabaya yakitendeka kwa society, in your community, na ninafurahi sana vile huyo mama amevaa, huyo amevaa nguo ya gold, huyo ameongea kuhusu drugs. Usione mabaya yakitendeka na unyamaze, because it will catch up with you. Na isipopatikana na wewe, itapatikana na mtoto wako. So let us be able to deal with those issues. Ni hayo tunaweza kusema kwa sasa. Ndugu wangu wa IPOA pia ajibu. Mike, dakika moja tu jibu ndio tuendelee. Thank you very much. What does it take to investigate a criminal complaint? It's not something that is straightforward. There are these matters that we call protracted cases. Unaangalia kesi hivi sio straightforward, iko na kona nyingi za kupiga. So ma'am, kuwa na subira. I understand the frustration. Unapokuja IPOA na kuregister kesi yako, I'm sure you want to see results the following day. But it doesn't happen that way because of various reasons. I'm saying there are witnesses ambao tatafuta, kuna evidence, na unasikia tukikimbiza kesi kwa UDPP because yatupeleke kotini mara moja. Anakuja na turudisha na hiyo kesi. Na because tuko kwa taxpayers money, we are funded by the public. Also tutaji kuwa tunapoteza a lot of resources and all that. We want to be prudent kwa zile resources tunapewa, tuwe tunatumia kwa njia ambayo ni nzuri. So please, mothers who are here, so it takes 9 good months to get a baby.
kuvumilia, unakwenda kliniki kuangaliwa and all that. So kesi hiyo iko na mambo mengi, sort of lakini in the end kuna matumaini. And I want to speak of this highly publicized Willy Kimani case. We took it up with all these agencies. Na tukaweza, how long has it taken? 6 good years. 6 good years for that family to say that eventually justice has been seen to be done and rendered. It is very depressing. The person ambaye anasema kwamba amepoteza imani na institutions kama IPOA. You know, mimi nauka asubuhi saa 11 kufika kazini niweze kuhudumia Wakenya. Kujitolea kabisa na kujinyima kwingi. That is the truth of the matter. Alafu when I'm seated here, you know, unaambiwa kwamba kuna ile kitu unafanya, you know. It makes one feel like resigning instantly and yeah. Viva comrades, viva. But I understand the frustrations. Tunazielewa kabisa. We associate with what you feel. If actually you are into our shoes, kama uko kwa shoes za ODPP, za our colleagues here, unaelewa some of the challenges we go through. Right now, with the support of IJM, our team iko Naivasha, a lot of case files that they are reviewing. Kuona kwamba ushahidi uko kutosha. No, wamekaa since morning and they are there for a whole week. Wakiwa wanaangalia ushahidi. Has it been met, that threshold of evidential threshold imekuwa met kwa hizi cases zote? Finally tupeleke hizi files kwa ODPP. Ndio wale wahalifu washukiwa waweze kuchukuliwa nini? Kuchukuliwa hatua. Let's register those complaints and I want to assure you we are doing our very best with the limited resources, challenges that we are there to ensure that kitu inafanyika. Asante. In the house tuko na internal affairs unit. Na ninajua when we say internal affairs unit watu wanaulizana who are those ama ni akina nani? So labda unaweza tuelezea kwa sababu according to my knowledge wanaangalia sana kuhusu conduct ya polisi. Asante sana MC. Greetings everybody. Habari zenu? Jina langu ni Esther Ng'ang'a. Esther Ng'ang'a ni Deputy Director wa Internal Affairs Unit. Mimi ni askari, mimi ni polisi. And I'm proud to be one of 15 years. Unajua, wacha niwaambie, kuketi hapa chini kama police officer na kusikiza haya maneno yote, it is not easy. Sio rahisi. Mimi nikitoka kwa ofisi leo asubuhi, nilitoka kama Deputy Director wa Internal Affairs Unit. Lakini wakati nilifika hapa, wakati niliona ile performance tulikuwa nayo, niliwachana na kazi yangu ya Internal Affairs Unit, nikajiangalia kama sister, kama a wife, kama a mother, na nikajiona kwa wale watu wote pale walikuwa wana perform. Na nikaangalia police officers pale, nikajiuliza who are these? Na wali act vizuri sana. Ikakuwa real. It was so real. The police officers who are acting there. Mimi kama Internal Affairs Unit, sisi tunafanya kazi kulingana na constitution ya Kenya ambayo kwa article 244 inasema kwamba National Police Service itafanya kazi na highest standards ya professionalism. Itafanya kazi kwa kuwajibika. Itafanya kazi kwa kuheshimu nani? Human rights. Kuheshimu nani? Human rights. Sisi kama polisi, mimi naambianga wenzangu, as a police officer, wewe ndio human rights defender namba 1. Kwa sababu kazi yako ni kufanya nini? Protect what? Life and property. Wewe ni human rights defender namba 1. Lakini siku ya leo it is depressing kwamba sisi kama polisi hayo ndio mambo ambayo tunasikiza. Na wacha niseme sisi kama Internal Affairs Unit hatujapata kesi ya enforced disappearance. Tulikuwa tunaangalia kwa rekodi yetu. Sisi tunafanya kazi ya kupokea malalamishi ya mambo ya inaction, mambo ya harassment, mambo ya vile umeengage na police officers. Na tunataka hata kama tumesikia kwamba hamuna confidence, hamuna trust na police officers, hakuna trust kwa hizi institutions,
Tunaendelea kusema kwamba we can't give up. It is a journey. It is a journey. Na hatuwezi give up. Ukiangalia 2013, hatukuwa na hizi institutions, hatukuwa na IPOA, hatukuwa na Internal Affairs Unit, lakini saa hizi ziko. Na sisi kama Internal Affairs Unit tumetumwa hapa. Siku ya leo haikuwa siku yetu ya kuongea, ilikuwa kusikiza na kuona ni namna gani tunaweza interact. Kwa ofisi yetu tuko na anonymous reporting and information system. Kuna namna ambavyo unaweza kutufikia. Hata hizi maneno kidogo kidogo, usikubali ifikie ati sasa kumekuwa na mauaji. Hii kidogo kidogo umeenda kwa station, mtu hajakupokea vizuri, tunataka kuatia moyo kwamba let us hear, let us listen. Na ile kitu kingine tunafanya kama Internal Affairs Unit, every year tunaangalia ile malalamishi tumepokea, alafu tunaangalia trends. Tunasema tukiangalia Kayole ni cases gani tunapokea, alafu tuna advice wakubwa wetu. Tunawaambia kwamba kwa hii station kuna hii shida. So there's need for policy. Kama saa hizi tukiona kwamba kuna hizi cases za enforced disappearances, tunasema sisi kama a service, because sisi ndio tuko na police officers. Hata kama kuna wengi wanafanya hizi makosa, bado kazi ya polisi inajulikana na kazi ya polisi ni muhimu. Si ni kweli? Kwa hivyo lazima tuendelee kujiangalia kindani na tuone ni vile ambavyo tutaweza kuimprove. Kwa hivyo siku ya leo ni kuwatia moyo, kuambia kwamba tumesikiza, we have been challenged, na tutajaribu tuwezavyo kufanya kazi yetu vile inavyotakikana. Asanteni sana. Shukrani sana, shukrani sana. Wacha tukupatie nafasi pia wewe utuambie wewe ndio nani? Jambo. Hello. Hello. Now. Nimeamuka though nimevunjika roho. Nimeguzwa. I'm saying nimeguzwa. Topic ni police na police ni mimi. Yale yote yamenenwa. However, it is touching on the name of police, me being one of them. I want to say the message is at home. I have taken the message and it will not end here. I will endeavor to pass the message as it is without alteration, so that we move with the time. On top of that, I wanted to say, ukienda police station and an officer who is given your case is not moving with the speed that is expected, we have a procedure. If this officer is a constable at a police station, always we treat such a matter as a complaint against the police. And on complaints against the police, they are always handed over to the officer in charge. So Officer A, if he fails to act, you have a right to report immediately to the OCS. Because it is a complaint against police, OCS will take up the matter personally. And if this matter it is the OCS who is being accused, you have all the rights as a member of the public as to report immediately to the OCPD. OCPD, being the senior most in that sub-county, will take up that matter. It is your right to be served. So from this day, you know, if a police officer at a lower level is failing to act, he has somebody senior to him in rank, and who is in charge, take up that matter with his in charge, so that
your matter, your complaint can move on. Sawa sawa. Hata kama ni mimi na accused, go to my boss, tell him this officer is failing to work. And what I'm telling you is captured in standing order. That is SSO, the book that guides the day-to-day responsibilities of police officers. So, you have a right to be served by me, right to be served by any police officer. He who fails, we have procedures to deal in such a case. So don't please, it is only that when I'm in uniform, when you get to fear me. But when I'm in civics, you'll never fear me. So don't fear uniform. We are friendly, though we won't miss one or two. Like in any other market, where we can't miss a madman. So, I want to urge you to report any issue to us. We take up that responsibility. Whoever fails, he has failed to perform as expected of him. Thank you. Thank you so much for that. So yeah, tupigie panelist wetu makofi. Si kazi poa wamefanya. So the other thing, vile umetuongelesha, it is very important also to note that the recommendation that has been put again and again on the social media, for example, the hazy pages which post young people and later they disappear. These pages must be closed. Zimalizwe, si ndio? Kwa sababu these pages zinatumiwa kuprofile mtu, at the other hiyo dakika ingine someone misses or dies. So I want to take this chance to just talk about the people that have been in the panel. Kidogo tu. Personally, I think I'm very happy that we, over time, tuna outgrow vitu zingine. Nikianza kuna mali nilisema we talk to each other but not at each other. And I believe we've talked to each other. Ni ukweli ama si ukweli? Ni ukweli ama si ukweli? I think people hawaamini. Have we talked to each other ama at each other? To each other, si ndio? I think sikuwa najua kuna makara wengi sana hivyo kwa room. And to me that is powerful. Hizi event si zetu peke yetu. Ni zetu na makarao na kila mtu wako involved. Tupigie makofi wale karao wame come up leo. So I want to invite a few executive directors of organizations that make the Missing Voices Coalition a home. Watupatie speech about today and also the work that they do as individual organizations before we call this day a day. And I want to start with one comrade who is the convener of the Social Justice Center's working group. Give it up to Wilfred Olal. Tumpigie makofi mpaka afike. Viva, comrades, viva. More power to the people, more power. More power to organizing, more power. I have 3 points and 1 song. Nianze na gani? Nianze na song ama nimalize na song? Nimalize na song, si ndio? Point ya kwanza, we've lamented enough. We've lamented in this hall. This is not the first time of lamentation. Na kama wala waliandika Bible wangekuwa hapa, wangeandika lamentation 2. But for me, I'm thinking solutions. One, I want us to have a meeting like this. But for IPOA and IAU to come with all the cases zenye tushaiwapelekea.
wakuje watulete report. Si ndio? Hakuna speeches. Sisi tunakuja na all the cases na wale watu wote tusipeleka IPOA. Tuwalete wapi? My director's missing voices. Is it possible? See, it is possible. So that tuambiwe tu kesi yako, hii kesi yako haina evidence, atufuatilii. Hii yako imefika mahali fulani, tunafuatilia. Hii ilikufa. That is the first way forward. Na nimeona madirector wamefanya hivi. Kwa hivyo, ngojeni date. Because, example, leo hata niongelea Rashid. Files za Rashid tuko na ngapi IPOA? The last time I checked in 2019, there were 11 files. Watulete hiyo file hapa, watuambie ni evidence hakuna, ama huyo mtu hakukufa, ama nini ilifanyika, so that tukiona Rashid mtaani, tunajua. Way forward ya pili. Kuna mama amekuja hapa na kesi yake, nani ya juzi. Today we are remembering victims of enforced disappearance. Hii kesi, hata tuachane na zile zingine. Tuko na IPOA, si wako? Tuko na IAU. Tuko na social justice. Tuko na amnesty. Tuko na nani? Polisi. Si tufuatilie tu hii kesi tujue kama hizi stories za enforced disappearance solution upatikana. Only this one case. Tusitafuta hata kesi zingine. Hii kesi tu ya umama. Kwa sababu ni ya juzi. Si alidisappear hapa ni total. Si ni total hapa Kayole. Si Kayole police station wamekuja hapa. Si tuanze tu tuende huko total ni aje alipotea, gari ilikuwa gani. So that this story isikuwe tena next year. Oh mama kuja it is 1 year again. If we are serious, let's pick up that case. And finally, kuna kitu musikia kwa hizi meetings inaitwa witness protection. Mimi haki ya Mungu watu sijai waona na sijui wanakuanga wapi. Kwa sababu most of these cases zina fail kwa sababu wase wanaogopa kujitokeza. For example, huyu kijana akipotea anaitwa Sam. Akipotea, of course watu wa Ndudhi waliona. Of course watu wako hapo, lakini nani atasimama aseme niliona na because you know what will happen. So we need to have a serious discussion na watu wanajita witness protection, tujue kama ni witness protection ya ukweli na wanakuanga wapi. Na mbona hatuna namba zao? Na mbona wako kwa hii meeting? We need to have a serious discussion na witness protection. Because that is where we lose our cases. Unatishiwa hivi, kesho utajitokeza. Utasikia, mimi niliona lakini hata sikuona. Ya mwisho ni wimbo. Niko njaa hata siwezi karanga. Oe hae, shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama. Sitasimama maovu yaki wala. Sitasimama maovu yakitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura, wataki kuuza sera. Undugu ni kufana, sitasimama maovu yakitawala. Sitasimama maovu yakitawala. Mambo ni mengi. Asante sana. Comrades power. Comrades power. Nimesikia na nimehuzunika kwa sababu miaka 2 ambayo tumepita, 2019 tulikuwa hapa tena, tukakawa na kikao hapa. TPP alikuwa, DCI alikuwa,
kulikuwa na watu kutoka idara tofauti za serikali. Huko nje kukakuwa na vikao ambapo cases zilisikika. Na tumekuja tena na cases pia zinaendelea kuongezeka. Nimesikitika sana. Kama International Justice Mission, as part of the coalition ya Missing Voices, we have been documenting these cases. And each year, every year, there are more cases coming in. I want us to move to the next step. Kwamba cases ikikuja, next time tukikuja hapa wakati kama huu tuseme hii case fulani ilifika hapa na imeendelea hivi, so that tupate feedback, si ndio? Na ningependa sana kuwashukuru wale ambao wamekuja kutoka Internal Affairs Unit, Office of the DPP, pamoja na shirika ambao tunashirikiana nao wa Missing Voices na wana jamii kwa kujitokeza, because we need to continue with this discussion. This should be a national conversation, that we cannot just leave it that way, because it matters. Ukisikiza zile story bila watu walipotea, zile story mama amesema, ule mama mwingine akasema bila watoto wanapotea na unauliwa, it's our community. We need to continue discussing, and not only discussing, but take action. Olala ametupatia changamoto kwamba witness protection wakuwe, na mimi nataka take that responsibility kwamba next time we have such a function, nitawaita watu kutoka shirika la witness protection waje hapa watueleza nao wanafanya kazi namna gani, kwa sababu tunawahitaji. Ndizo hizi cases ziende mbele, baadaye tusikize kwamba wale ambao walikuwa wameshtakiwa haki ilipatikana vile ilipatikana kwa wili. Si ndio hivyo? Isiwe tu mtu mmoja pande kwamba anapata haki. Haki zianze kupatikana kwa hizi cases ambazo zimeripotiwa. Sitaongea mengi kwa sababu najua mengi yamesemwa, lakini ni kuhakikishia kwamba tuko pamoja kama International Justice Mission, tutaendelea kusukuma ili gurudumu, tutaendelea kufanya kazi mpaka haki iweze kupatikana. Asanteni sana. Today was a day to celebrate those families who have suffered. It is a day to celebrate those people who have been forcibly abducted against our laws. It is a day to protect those people who may one day also may experience the dangers of forced evictions, forced abductions. I want to ask you to do something. I'm going to call out the names of people who are still away from their families. And I'm going to ask you to shout out, Ako wapi? Okay, for those of you who are videoing, this will be very powerful. Let us start with Elgiva Buire. Elviga Benson Jao. Tamur Kariuki Hussein. That one we know, he has gone home. Bakari Mbwana. Newton Kibra. Abdul Hakim Sagara. Baljila Kofa. KWS officer. Abdallah Jaffa. Ravi Awad. Abu Bakar Mohammed. Dahir Osman. Yasur Ahmed. The 30 bodies who floated down Yala River. Wako wapi? Wako wapi? Thank you very much for coming this day. Let us hope we can celebrate and be together next year with fewer cases. Kuna mtu mwingine tunaweza taja? Okay, simama. Tusikia. Samson Tekle Michael.
Mwingine? Pale Njuma. Ako wapi? Mwingine? Samuel Kamao. Mwingine? Sylvester Onyango. Mwingine? Robert Akada. Nasima Mabia. Mabia. Ako wapi? Ako wapi? Okay. On behalf of Amnesty International Kenya and my team who have been working on this event, just to say thank you very much for coming. We will continue to work on this. For us, International Day of the Disappeared is 365 days. It is not one day in a year. So we will continue to push this issue. We are pushing it not just in Kenya, but for all the victims of enforced disappearances all over the world, including the 25-year-old Siam Ali Abdi, an Eritrean woman who decided that she did not want to live under the government of Eritrea. She decided to leave her country. She was arrested. And this year, we are commemorating 10 years of her disappearance. We also remember her today. Thank you very much. Thank you. Kupigwa na kupokonywa maisha hakutatuzuia sisi wananchi kunyakuwa uhuru wetu na haki ya jasho letu. Tumekataa kupiga magoti mbele ya hawa wauaji. Bila shaka sisi pia ni watu. Hali ya utumwa tumeikataa. Hali ya utumwa tumeikataa. Tutanyakuwa mashamba yetu. Tupiganie uhuru wetu. Tuikomboe elimu yetu. Utamaduni na viwanda vyetu komboe. Na viwanda vyetu. Sisi hatutaki kudhulumiwa. Hatutaki tena mauaji. Hili kupe tuliangushe. Haki na uhuru zichanue. Uhuru zichanue na uhuru wetu. Uhuru wetu wa Kenya tupiganie na Kenya yetu. Na Kenya yetu wa Kenya tuikomboe katiba yetu. Katiba yetu wa Kenya tutekele.